श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदं उपास्महे। अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। आधार्यं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। सर्वचैतन्यरूपां ताम् सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां शक्तिं च धीमहि आद्यां च शक्तिं च धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। यो न प्रचोदयात्। Now I read the Jnana Slokam of the 4th chapter. I think we are in the 4th chapter, the Madhyama Charitam, Mahalakshmi Swarupam of Devi Durga, where she is surrounded by so many, all the gods who have become exquisitely happy because she destroyed the entire army of Mahishasura, including the commander-in-chief of Mahishasura and the Mahishasura totally. Thereby all the negativity, fear, everything has been cut down, and Indra has been given his throne back, and all the gods also got their portfolios back. So they became Durga Parameswari followers or bhaktas, and then Durga is now called as a Jaya Durga. So Jaya Durga, and now that Jaya Durga, how is her picture? Kalabhrabham katakshairarigulabhayadam Maulibadhendurekham Sankham Chakram Kripanam Trishikamapi Karairudvahantim Trinetram Simhaskandadhiruram Tribhuvanamakilam Tejasa Purayantim Dhyaye Durgam Jayakhyam Tridusaparivrtam Sevitam Siddhikamaihi. So Siddhikamaihi Sevitam Durgam Jayakhyam Dhyayet. And for immediate answer for the kind of worry that people get up is the sloka number 17, where the sloka reads as Durge. Last session we have done that. Again I am reading that. Durge smrutahara siddhiti masesa janto swastai smruta mati mati vasubham dadasi daridya dukkha bhayaharini katvadanya sarupakara karanaya sarardra chitta. This is almost the final sloka of assurance in this particular stotra spree, that there are people who are going through 4 stages. 1. Difficulties, depression, tension, fear, and all these things make the persons diffident, although they are confident basically. The confidence in the individual is being attacked by the weakness of the mind temporarily, that somebody is there
who is going to give me some kind of dissatisfaction and difficulty. So that is what is called Durga. There are two meanings for the word Durga of this sloka 17. One, Durga addressed to Durga Parameswari. And another meaning of that Durga is problems, difficulties, confusion, chaos, and failure in expectations, and fear that the expectations won't come true, or something like that. Whatever. That's why. So there are number of sizes of the Durga situation to people, because one has to wait through long time. There will be health, there will be beautiful house, wonderful furniture, and excellent companions, etc., etc. In spite of it, you always separate in your thought that you are alone. And we forget there is some principle who is responsible behind all this. When regularly season changes, night and day are happening. When this regularity is there, there must be somebody who should be giving rise for the regularity, is it not? Karya karana vinirmukta kavya tarangita is one. Secondly, karanam karta vikarta gahano guha. You read in the Vishnu Sahasranamam, is it not? So karanam karta vikarta, these are all the important things. So karanam, action. Karanam, the reason. Karanam karta. Karta is the doer. And vikarta, trying to resolve that particular thing, or repair or edit or whatever it is. And all these things are the operative principles during our course of life. But if you don't give prominence to this kind of processing, then if you think that I am only responsible, then we are not recommended for that. That's why, and that is what we call bhiti. See, bhiti and enti, bhitat bhayam jayate. Bhiti is a sort of depressed feeling, diffidence in us, that I am not able to do that. But adin dani, adi kuda enti, that also asesha janto, that kind of feeling is not to ABCD people. Asesha, innumerable people are there. And because of that innumerable, even the person about whom you are afraid is also afraid of you. మనం అనుకుంటాం మనకే భయం ఉంది అనుకుంటాం, కానీ మన భయమే కాదు, వాడికి కూడా భయం ఉంది, వాడికి కూడా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంది. అంటే ఇన్ సెన్స్ దట్ when you confront, the results will be not favorable either way. అను కాబట్టి అశేష జంతో భీతిం అమ్మవారు ఏం చేస్తుంది? హరసి. హరణ అంటే టేకింగ్ అవే. టేకింగ్ అవే అంటే కిడ్నాపింగ్. డోంట్ కిడ్ మీ. సో కిడ్నాపింగ్ అంటే ఏంటి? ఎవరు లేనప్పుడు, అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఇచ్చుకొని పోవడం. బట్ దెర్ ఇస్ నో అప్రూవల్ ఫర్ ది కిడ్నాపింగ్. అట్లా ఇక్కడ హరసి, యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు రిమూవ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ దుర్గా. And moreover, there are people also who have no problems, who feel that, oh, I am contented, I don't want anything. See, that's why in Taittiriya Upanishad there is that trupterisi vrushtau antaru. Vrushti ante vana, varsham. ఎంత వర్షం వచ్చినా కూడా తృప్తి పడుతూ ఉంటే ఇంకొంచెం వస్తుంది. అయ్యో, ఇంతసేపే వచ్చిందే వాన, ఇంతే వచ్చిందే వాన అనుకో. ఆ వాన అనేది, వర్షము అనేది ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ లిమిటెడ్. ఇఫ్ నాట్ టుడే ఇట్ విల్ కమ్ నెక్స్ట్ అగైన్. కాబట్టి స్వస్థై మతిమతి ఇవ దదాసి శుభాం స్మృత. మతిమతి అంటే ఏంటి? ఆలోచనలకు ఆలోచనటువంటి అమ్మవారు. If you have a thought, she is a thought for the thought.
ఆలోచించండి. సో మతి అంటే థింకింగ్. దానికి మతి అంటే మేము అటువంటి థాట్ రావాలి అంటే రావడానికి ఆమె కారణంగా ఉండి మిమ్మల్ని చేస్తాం. కానీ దాన్ని అలాంటి థాట్ రాకుండా రిమూవ్ చేయాలని కూడా అమ్మవారే. ఎందుకంటే శుభాం దదాసి. ఇప్పుడు మన భయాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, కానీ ఆ భయాల నుంచి యాక్చువల్లీ దే ఆర్ నాట్ ట్రూ ఫియర్స్. సో శుభాం దదాసి. అండ్ దోస్ పీపుల్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ ది దారిద్ర్య దుఃఖ, పాజిటివ్, సారో, సాడ్నెస్ అండ్ భయ. సో దారిద్ర్య దుఃఖం కూడా భయం. సో భీతి, భయము వాటిని కూడా అమ్మవారు చేసేస్తుంది. కాబట్టి ఈ మూడు నుంచి బికాస్ ఆఫ్ దీస్ 3 థింగ్స్ వాట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ రిజల్టింగ్ ఇన్ టు అంటే ఉపకారకరణాయ. ఉపకారకరణ, కరణ అంటే చేయడం, ఉపకారం అంటే సహాయం. సో సర్వ అంటే irrespective of the nature, irrespective of the size, irrespective of this problem size, she will be able to solve you. If not today, immediately you get the solution, tomorrow it will come to that. And on the other hand, you have to keep throwing the stones into the pool, into the pond, and if not one stone, other stone will fall into the pond. That kind of optimistic thinking will be definitely the karuna drushti that Ammavaru is showing to you. But karuna is abstract. You can only experience karuna but never see the karuna. Therefore, ఆ కరుణ చూపడానికి అమ్మవారు ఎటువంటిది? ఆర్ద్ర చిత్త. చిత్త, చిత్తి ఆర్ చితి. చిత్త ఈజ్ ది innermost mind. What is in your innermost mind and what decisions you take owing to that kind of inner suggestion, that will be permanent. ఆలోచన పడిపోయారు కాబట్టి ఆర్ద్ర చిత్త అన్నప్పుడు చిత్తం అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఆ చిత్తంలో డీప్ డౌన్ ఇన్ టు ది హార్ట్ ఆఫ్ us there are feelings, and those feelings only are permanent, and those which are superficial, you will dislike that superficial though you like it for temporarily. So any questions here? Ardra chitta. And ardra chittatvam also, it's a constant factor. Because they are constantly kind and compassionate and taking care of you, all our activity whole day is safe, and we are at home only. We leave the home and we come back home and relax in the home. Meanwhile, no diversions and no problems crop up. కాబట్టి ఆ ఆర్ద్ర చిత్తత అనేది అమ్మవారికి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, మనకు టెంపరీగా వస్తుంటే పోతుంటుంది. సో ఏం చేయాలంటే యూ ఆర్ ది మాస్టర్, యూ ఆర్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ, యువర్ ఓన్ థింకింగ్. నోబడీ కెన్ స్టాప్ యూ, బట్ ఓన్లీ యూ షుడ్ ఓన్లీ స్టాప్ ఇట్. ఎంతమంది వచ్చి ఎన్ని రకాలు చెప్పినా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ అంటిల్ యూ డిసైడ్ టు స్టాప్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ నాట్? Therefore, now I think we have done up to 17 slokas in our previous class, and now the next slokas are really powerful. Chapandi ebhir hataihi hataihi jagadupaiti sukham tathaite जगदुपैति सुखं तथैते जगदुपैति सुखं तथैते ब्रुवन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी
मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी. See, we are getting the solutions to our own worries. What worry we are worrying is not true worry. But worries will come to us definitely because our mind is constantly working. Chanchalam. So, yebihi hataihi sukham jagatu paiti. When all these people are being killed because they are quite dangerous to the world and people, now they are all peaceful. Ete sukham tatha upaiti. All these people. But still, there are people who commit mistakes and sins. How are they doing? Papam chiraya narakaya kurvantu nama. Chiraya narakaya means permanent residence in Narakam. Even Bhagavad Gita, Krishna was told by Arjuna, if I fight the war and kill all my kith and kin in the war, I may get the Rajyam, I may get done, but I don't want all that. By killing all these people, then I will be getting Shashvata Narakavasa. So already I have got a good load. I don't want to add to my load of sins. So I don't fight antadu. Bhagavad Gita lo Krishnudu. Adike narakaya chiraya narakaya papam kurvantu nama. They may like to do sins for constant membership in the Narakam. Or those people who have got death in the battle, they will be going to Svira Sargam. Sangrama Murtyu, that is death in the war, Adhigamya, obtaining, Divam Prayantu, they will go to Vira Sargam. And Ahitan Devi Vinihamsi Matve iti Matva Ahitan Matva Vinihamsi. You are going to attack those people who are not helping or not doing Paropakaram. The Paropakara opposite will be Ahitan. Hitaha means Paropakarins. Ahitaha means they are not interested in the helping others, but they are so selfish. Any doubt here? Nothing. So Sangrama Mrityu is for Swarga, and but remaining and doing constantly sin and himsa is only making them eligible for Narakalokam. And afterwards you tell your reflection, something going on in your head. So అంకుల్ మళ్ళీ చెప్పాలి అంకుల్ మీరు సంగ్రామం మృత్యు మధిగమ్య దివం ప్రయాంతు మత్వేతి నూన మహితాన్ వినిహంసి దేవి. ఆ థర్డ్ అంటే ఏంటి అంకుల్? సంగ్రామ మృత్యు అంటే డైయింగ్ వైల్ బ్యాటిల్. చేస్తూ చనిపోతారు కదండి, యుద్ధంలో చనిపోయిన వాళ్ళకి వీర స్వర్గం. మధిగమ్య అది ఎలా బ్రేక్ చేస్తారు అంటే obtain. If they obtain mrityu is death. If they obtain death, what is obtaining death? Dying. Actually, death is separate from us. It is not in us always. But when time clicks, death comes. ఇప్పుడు కష్టపడి హాస్పిటల్లో ఉంటారు, ఇంకో చోటు ఉంటారు, వాళ్ళకు చావాలని ఆశ ఉంటుంది, పెయిన్ తట్టుకోలేకపోతారు. పరమాత్ముడు ఎంత గొప్పవాడంటే, when the body is not able to withstand the pain, the brain goes into coma. ఇప్పుడు బ్రెయిన్ కెపాసిటీ ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకు మనం పెయిన్ కిల్లర్స్ తో మేనేజ్ చేస్తాం కదండి, పెయిన్ మేనేజ్మెంట్.
But when pain management becomes not at all tenable by the tablets, the mind becomes silent. When the mind goes to silent, it is called coma. ఒక్కసారి మైండ్ సైలెంట్ అయిపోతే మళ్ళా మామూలు కాన్షియస్నెస్ కోసం వచ్చేది టైం పడుతుంది కదా కొంచెం. యు నో బెటర్ దెన్ ఐ. సో కాబట్టి సంగ్రామముత్యమధిగమ్య, those people who die in the battleground, they will be not at disadvantage. So those people who it is better to die in the hands in the war. And for example, Maricha, who is Maricha? The uncle of Ravanasura. Ravana came finally to Maricha and said, if you don't go as a golden deer, I am going to kill you. That means the death has become beckoning to him. What is the decision of Maricha? He said, it is better to die in the hands of Rama than in your hands. So that kind of last alternative he chose and got death in the hands of Rama, and he got moksham. Ante me sangrama mrityu is better than ordinarily dying. In other words, పూజలు హోమాలు జపాలు చేస్తూ వెళ్ళిపోవడము, లేదు అంటే కొన్ని మంచి పనులు చేస్తూ వెళ్ళిపోవడము ఇమ్మార్టల్ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పుట్టి శ్రీరాములు ఆయన గురించి ఏం చేశారు ఆయన? అలా అడిగితే తెలియదు కానీ ఆయన చాలా ఫేమస్ కదా అంకుల్. ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణానికి ఆయన మూలం కదా. యా, సోషలిస్ట్ కూడా కదా ఆయన. చాలా ఇవన్నీ వాళ్ళ మెడ్రాస్ లోనే కలిసిపోయింది ఆంధ్ర. ఈ ఘాట్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణం 1956 November 1 కదా. పుట్టలేదంటావా? ఫార్మేషన్ డే కాదు, ఆయన దీనికి కూడా వాళ్ళెవరు వితాంతువులకి వివాహం చేయడం అవన్నీ చేశారు. రాజా రామ్మోహన్ రాయ్. మీరు మన ఇండియన్ సోషల్ స్టడీస్ చదివేసి మర్చిపోయి అమెరికాకు వచ్చి రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ has done so much of reformation social, but Potti Sriramulu has done such a fasting and all that, and he fought for the separation of Andhra from Madras state. అంటే ఇప్పుడు అది సంగ్రామ మృత్యు కదా పుట్టి శ్రీరాములది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అట్లా దివం ప్రయాంతు అండ్ మత్వేతి నూన మహితాన్ వినిహంసి దేవి అంటే మత్వ అంటే అమ్మవారి డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. ఏ జాబ్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడ మిమ్మల్ని ఉంచాలి, ఏ ఊరికి పిలిచికెళ్ళాలి, ఎన్ని రోజులు పిలిచికెళ్ళాలి, ఉన్నాయి కదా. We plan to stay at one place for some period, but some contingency comes up, you either extend or you will come back within the planned time. Reservation cancel చేసుకొని ప్రిపోన్ చేసుకొని వచ్చేస్తామా? కాబట్టి దానికి ఏమంటారు అంటే మత్వా. So ahitan, those people who are not contributory for the welfare of the society, them she will try to remove from the list. వినిహంసి. అండ్ ఒక్కొక్క శ్లోకం చదువుతుంటే ఎంత మనస్సుకు ఆహ్లాదం వస్తుందంటే, వాట్ ఎవర్ కల్మషం ఇస్ దేర్ ఇన్ అవర్ మైండ్, వాట్ ఎవర్ ఫియర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది మైండ్ విల్ జస్ట్ డిసపియర్. But provided you reflect on the content of each sloka message. For 19th sloka cheppandi. Drushtva kim na bhavati. Drushtva kim na bhavati. Drushtva kim na bhavati. Prakaroti bhasma. Prakaroti bhasma. Prakaroti bhasma. Sarvasuran.
सर्वासुरान् अरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् सर्वासुरान् अरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् अरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवो हि शस्त्रपूताः लोकान् प्रयान्तु रिववो अपि हि शस्त्रपूता लोकान् प्रयान्तु रिववो अपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपितेति साध्वी मतिर्भवति ते इत्थं मतिर्भवति ते तेष्वपि ते अतिसाध्वी इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि ते अति साध्वी. So you observe Durga Parameswarini, she is being addressed by gods with all devotion and sincerity. They call Durga as Jai Durga. And here in 17th sloka, they complimented Durga to be Ardra Chitta, Sada Ardra Chitta. And in the 18th sloka, they have complimented Durga Parameswari as Devi. Devi means Deepyamana Subhavam, always bright, brilliant, and ready with solutions for our problems. వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడరు. they will make your mind evolve the solution for the problems that you are going to face. That exactly is called Medhasi Devi, Medhasi, Vidyasi. You are following the compliments. So Medhasi means you are the wisdom and intelligence. Without intelligence we cannot manage our life, manage our many things at all. So Medhasi. And again she is a Vidyasi. When she said Vidya, she is the knowledge, not ignorance. Here in the 19th sloka, she is described to be Ati Sadhvi. Sadhvi means highly devoted, pious lady. So Ati Sadhvi, and Sadhvi is also one of the names for Lalita Parameswari in Lalita Sahasranam. So all women have got to turn up to the status being Sadhvi. Sadhu, Sadhvi. మగవాళ్ళందరూ సాధువులు అవుతారు, ఆడవాళ్ళంతా సాధ్యులు అవుతారు. సో సాధ్వి is feminine gender. And now you observe bhavati bhasma na prakaroti drishtva, and sarvasuran arishu yat prahinoshi shastram lokan prayantu ripavopi shastraputaha. అమ్మవారు ఎటువంటి అంటే, అమ్మవారి యొక్క శస్త్రం తగిలిందంటే దే బికమ్ ప్యూరిఫైడ్. మదర్స్ arrows and mother's looks and mother's anger, all these things is sanitizer, such that they become eligible to go to moksha. Shastraputaha ripavopi lokan prayantu, sarga lokan prayantu. When they are hit and killed by her arrows, they have lost their life, but they became sin free, dosha rahitas, and they will be going to better lokas. And therefore Mother Durga is never detrimental to anybody. She is always kind and affectionate, either be a man, Rakshasa, anybody.
సో సత్వగుణం కానీ తమస గుణం ఉన్నప్పటికీ తన శస్త్రం తగిలిందంటే వాళ్ళకందరికీ జ్ఞానోదయం అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ when you take the lamp into darkness, the darkness goes away. So like that here, Atisadhi Devi Drishtva Bhasmana Kim na Parakaroti, because why she cannot burn all her enemies in no time with her Tishna Drishti. Kalato chusta kada kopanga. A kalato chustunte people are afraid. But she will look at that kind of thing because she wants to make the victims of her anger or shastras go to heaven. So when she is fighting the battle or otherwise, she is always kind. So she is all time kind lady, whether she goes to war or whether she does not go to war. So whatever be her status, dealing with the enemies or dealing with the good people, she is neutral. Got it? I'm trying to keep this. ఒక్కొక్క వర్డ్ ఓవరాల్ గా ఒక మీనింగ్ ఉంది అంకుల్. ఇది ఒక్కొక్క వర్డ్ తీస్తే ఇంకా ఇట్స్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అగైన్ కదా. ఇప్పుడు దృష్టైవ కిం న భవతి ప్రకరోతి భస్మ అంటే నువ్వు చూస్తూనే see, normally people, if they are in the kopa drishti, they get burnt. Oh no. But Devi here, because she is Atisadhi, she is too kind. Oh, అంటే దృష్టైవ కిం న భవతి. ఓకే, కిం న అంటే why don't you burn people at the very sight of you? Oh yeah. You will not burn people. That's what Sita tells her to Ravana. If I want to burn, if I want to kill you, in no moment I can kill you. But I don't do it because I don't have orders from Rama. And on the other hand, I want the bow and arrow of Rama to get fame. And you should go to, when you are killed by him, you will get moksham. Otherwise you become ash. That's why Pativratya Hutasanena Editam Kuryamaham Bhasmasat Kanama Ramadhanusha Prasita Prasastihi. You understand? If I were to burn you because I am Atisadhi, if I were to burn you with my Pativratya fire, with my high power, then you will be killed. My problem will be solved. But I don't want to do it. I suffer it. Only to give promotion to the Ramadhanus. I mean, that was the kind of spirit with which Sita Devi lived along with the Rakshasas. And Ravana cannot kill Sita because he loved her. So there are so many intricacies of secrets in the entire story of Rama. Atla, Samanyanga, if you want, you can immediately destroy. The officers also can immediately oust and dismiss people. They cannot do it. Because they have so many considerations in their mind. If they are really noble people. Noble people will not harm anybody, whether he is an enemy or a friend. They will be neutral and try to, if he is enemy, they will improve him. If he is a friend, they will be helpful to them. You see, Bharata and Shatrughna immediately wanted to kill Kaikeyi. I mean, and so much was the anger.
then Shatrughna controlled and comes to tell Bharata, no, you cannot kill your mother. It will displease Rama. And Rama becomes completely silent. He will never show any affection. We lose elder brother. So look at that kind of ethics. So always people must be to help you to get promoted. What is the nature of water? Buoyancy of water. When you talk about the properties of water in chemistry, buoyancy, the water does not want to sink people naturally. It will make you to float. If you make some mischief, then only you will sink. అవునా? దండిగా నీళ్లు తాగేసి అలా చేసుకుంటూ చేతులు అంతా పైకెత్తుకుంటూ బాధపడుతుంది. చేతులు పైకెత్తే మునిగిపోతాం, చేతులు కొడితే తేలుతాం. So, and also like that I can keep on telling. So, drishtva bhasman aprakaroti katham. You don't do anybody burnt into ashes by mere your looks. ఎందుకంటే కరుణ ఆర్ద్ర చిత్త, our mind is always filled full with compassion. అంకుల్ ప్రహిణోషి అంటే ఏంటి అంకుల్? సర్వాసుర అనరిషు యత్ ప్రహిణోషి శస్త్రం. యత్ శస్త్రం ప్రహిణోషి. See, you may employ arrows. Prahinos means send, employ. You employ arrows against all your enemies. Supposing they get killed, they are not at all deprived of this Swargam. Enduku? They are all purified by the Shastram. You know that there is Rundamala worn by Mahakali. What is all Rundamala? Runda means the skull garland. All those skulls are her devotees, killed by her. And that was the kind of boon given to Devi Shatrus. So whether you be an enemy or a friend, you are eligible for moksham. Savana, Kumbhakarna, and Kamsa, Shishupala, Dantavaktra, వీళ్ళందరూ ఏమవుతారు? So like that, Shastraputa, that means if you Prahinosha Shastram, means if you throw arrows against them, and with the arrows they get sanctified. And they will get the death because of their activity in this world. But that kind of war death is advantageous for many people. కష్టపడుతూ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ కాంప్లిమెంట్ కదండి. ఈవెన్ టుడే యూ రిమెంబర్ నేతాజీ సుభాష్ చంద్ర బోస్. You remember? You remember even Sardar Vallabhai Patel. Yeah. So these are all great people who have been doing lot of sacrifice. But they are all putas. They are all. Lal Bahadur Shastri was for short time, but people have got so much regard for him as a Prime Minister. So ittam matir bhavati teshu. So this is the kind of mind that you have got against your own enemies. Those who proclaim as your enemies and come to you, you are not enemy for them. But you will decide what kind of benefit you have to give to them. Usually death also one should desire. For example, Ravana went for second time battle with Rama. Though Mandodari, father-in-law, everybody told him, don't go. You surrender and continue to be a king. Mandodari tells all people. But he, in heart of hearts, Ravana wants to stop his birth, Janma. Because they are all elevated people, kada. So that's why he decided to go and fight with Rama, and then second time.
and get back as the Dwarapalaka of Mahavishnu. మీకు అర్థమవుతుంది ది ఫిలాసఫీ బిహైండ్ ఎంత నోబుల్ అండ్ కైండ్ అంటే అది వాళ్ళు. ఈవెన్ దో అంటే రావణాసురుడు కూడా he knows in the heart of the hearts that all of this is not good. He still does it because ఆయన జన్మకి ఆయన రాముడితో వెళ్తేనే ఆయనకు మోక్షం వస్తుంది కాబట్టి he will do it. సో మనం మండోదరిని తిట్టినా, మండోదరి చెప్పినా వీడు వినలేదని మనం ఎంత తిట్టినా ఆయనని, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బాటమ్ లైన్ ఇస్ లైక్ ఆయన ట్రాక్ లో ఆయన ఉన్నాడు అంతే, టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ this జన్మ. So that means, even though he's doing all of those BS, he's doing BS for a reason. To make his sin mount up, such that he will be going back to his place. Andaru antenandi. It is not only that Ravana, all people whoever are born have got some mission to continue here. When the mission is over, they cannot stay 1 second even more. ఏదో కార్టూన్ వేశారు తెలుగులో, ఈ సభవాడు, తెలుగు సభవాడు. ఒక ఆవిడ బయటకు వచ్చి ఆ యమభటులు వస్తుంటే మా పిల్లకాయ ఫోన్ చేశాడు, వారం రోజులు పడుతుంది, లీవ్ చిక్కలేదని, వారం తర్వాత రండి అప్పుడు వస్తాను ఎవరి యమభటులతో మాట్లాడుతుంది ఆవిడ. అట్ట కాకుండా ఇక్కడ సో రిపవోపి శస్త్రపూతాః, వై షీ ఈజ్ favorable and compassionate even to the enemies, because she is Atisadhi. Atisadhi ante extraordinarily kind, and that too it is a ardra chitta. So you understand, drishtva bhasman apakaroshi. When you look at your enemies, you will not burn them to ashes immediately. When you are employing your arrows against them in fight, it's only to purify them, remove them from all their sins and follies, and give them moksha. So this is what is the mind that you entertain always. పెద్దవాళ్ళకి ఎప్పుడు సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది కానీ పాడు చేస్తూ ఉండదు. The noble people won't, only jealous people will try to harm you. But those people who are beyond jealous will never harm you. Like Rama, when Lakshmana felt that when Bharata was coming with big retinue, Lakshmana felt Bharata is coming to kill Rama and be a permanent king. And that is the idea that Lakshmana got emotional. But Rama said, no, he is coming to see us. You go and greet and welcome him. So like that it is about it. And now there is in Saundarya Lahari, you must have observed, there are many slokas describing the kindness of Ammavaru, Tripura Sundari. Even as Durga, she is also a kind lady. Now, the next 20th stanza, చెప్పండి. ఖడ్గ ప్రభానికర విస్ఫురణైః, ఖడ్గ ప్రభానికర విస్ఫురణైః, ఖడ్గ ప్రభానికర విస్ఫురణైః, తథోగ్రైః, తథోగైః, గ్రైః, తథోగ్రైః, శూలాగ్రకాంతి నివహేన, శూలాగ్రకాణి నివహేన, శూలాగ్రకాంతి నివహేన, దృశోసురాణాం, 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 యన్నాగతా విలయం, యన్నాగతా విలయం, యన్నాగతా విలయం, అంశుమదిందుఖండ, 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 యుజ్ఞాననం తవ విలోకయతాం తదేతతు.
योग्याननं तव विलोकयतां तथेतत् योग्याननं तव विलोकयतां तथेतत् is the most typical sloka. There Devi will never punish us. If at all she were to come to us to give some troubles, it's only to purify us. For example, it says, Asuranam drushaha nagata vilayam. All the Rakshasas who came to fight with her, they did not become blind. Because she is light. One. Number two, when there is a fight with the swords, the sun's reflection upon the sword could have made them also blind. And not only the khadgas or sword, also the spears. Shoolalu vestare, shoolalto, when so many shoolas are employed by her towards the enemies, with the reflection that emerged out of the shoola, that also did not make them blind. And but all the Rakshasas have tried to fight with you. When they are fighting, what they were saying? Indu khanda amshum yogyananam. నీ ముఖమమ్మ, నీ ముఖ కాంతి చంద్రుని యొక్క కాంతి లాగా మెరిసిపోతోంది. బికాస్ యుద్ధంలో కూడా నువ్వు చాలా దయతో ఉన్నావు. అటువంటి ప్రొటెక్టర్స్ కి దేవుళ్ళే కదండి వాళ్ళు. The police people are there to help you, not to bring problems to you, is it not? But చాలా మంది police officers are there who are really very noble. But some people are there who become rascals and scoundrels and all that. So, power చేతిలో ఉన్నప్పుడు you should be able to utilize the power in a benefit manner and in a justifiable manner. కదండి. పెన్ చేతిలో ఉందని ఇష్టం రాస్తే ఎట్లా అవుతుంది? Even when you have pen and paper, you should have discretion in the writing. ఇది బాగుంది, అర్థమైన శ్లోకం. ఖడ్గ ప్రభ అంటే కాంతి. ఖడ్గ ప్రభ, the reflection of light that is from the khadgas, from the swords, and nikara vispuruna ugraihi. So nikara vispuruna andrema sparks, spark light. మీరు అద్దం పెట్టారంటే కంటికి పడుతుంది, ఏ తీసేసి అంటారు. సూర్యుడిని అద్దం పెట్టి చిన్నప్పుడు విస్ట్యూస్ చేసేవాడు కదా, నాకు మర్చిపోయారు. యూస్ టు రిఫ్లెక్ట్ ది సన్స్ లైట్ టు ది ఐస్ కదా అద్దంతో. అండ్ పెద్దవాళ్ళు అరిచేవాళ్ళు, ఐ రిమెంబర్, ఏ డోంట్ షో, పాదరసం కరిగిపోతుంది అని. బిహైండ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఏ ప్లెయిన్ గ్లాస్. ఆ ప్లెయిన్ గ్లాస్ బ్యాక్ సైడ్ ఏదో పూస్తారు కదమ్మా, దాన్ని ఏమంటారు, పాదరసం పూస్తారు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ chemical applied behind the mirror, it is able to show you out back. Otherwise, that will not show you back. మీరు అద్దం ముందు నిల్చుకుంటే, ప్లెయిన్ గ్లాస్ ఉంచుంటే మీ ముఖం కనిపించదు, ఆ పక్క ఉండేవని కనిపిస్తుంది. అవునా? మీరు అద్దాలు పెట్టారంటే, ఐ మీన్ ఆ కెమికల్ పూసేస్తే, యూ కెనాట్ సీ ఎనీథింగ్ అవుట్ సైడ్. పిట్స్బర్గ్ లో ఒక నెవ్యూ, మాకు నెవ్యూ ప్రొఫెసర్ ఇన్ దట్ యూనివర్సిటీ ఫిజిక్స్, ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాం ఒకసారి. వెళ్తే పిట్స్బర్గ్ లో ఆ బెడ్రూమ్ కి అక్కడ అద్దాలు పెట్టేశాడు, రూములకి, గోడలకి, వాకిళ్ళకి అంతా. ఒక్కసారి వెళ్ళారంటే మీకు వాకిలి, విచ్ ఇస్ ద డోర్ ఫర్ యూ టు గెట్ అవుట్, ఇస్ ఇంపాసిబుల్ టు నో. కొంచెం ఆల్రౌండ్ డోర్స్ అంటే కొంచెం ఫెమిలియారిటీ వచ్చేంత వరకు, కొత్త వాళ్ళకి
They don't know. They lose themselves. అద్దాలే చుట్టూ అద్దాలుంటే. In fact, I went to a room look, room look, hall. Did not know where is the door. Fortunately, the person, the owner of the house was with us, so we were able to get out. ఎక్కడ డోర్ ఉందో అర్థం కాదంతా అట్టగా కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది. బట్ హియర్ ఖడ్గ ప్రభానికర విస్ఫురణ అథ ఉగ్రై శూలై and also the shulas are there, the spears, they are very much ugra, means sharp, highly sharp, and even they also are employed towards their kanti also did not make the rakshasas become blind. ఎక్కువ లైట్ చూస్తే కళ్ళకి ఏం కనిపించదండి. సూర్యుని చూసి పక్కన చూస్తే ఏం కనిపించదు. సో లైక్ దట్ విలయం మీన్స్ నాశనం ఆర్ బ్లైండింగ్. ఎందుకు ఇలా అయిందంటే యోగ్యాననం తవ విలోకయతాం తదేతతు ఏతత్ యోగ్యాననం. కరుణతో నిండినటువంటి నీ ముఖము చూస్తూనే వాళ్ళకి యుద్ధం చేస్తుంటే అప్పుడు your drishti is there upon them, and devata atisadhi drishti and indukhanda srishti is there, so they did not get trouble, but they fought with you with enthusiasm. చాలాసేపు యుద్ధం చేయాలి అంటే కళ్ళులకి ఎటువంటి ట్రబుల్ రాకూడదు. సో వాళ్ళ కళ్ళకి ఎటువంటి బాధ లేకుండా ఉండేటట్టుగా తన కాంతి, సూర్యకాంతి, శస్త్రకాంతి క్లబ్ చేసి యుద్ధం చేస్తోంది. వాళ్ళు కూడా చూసి యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. యు అండర్స్టాండ్ ది ప్రాబ్లమ్ హియర్ అండ్ ది సొల్యూషన్. నార్మల్లీ ఇట్ ఈస్ హార్డ్ ఫర్ అస్ టు ఫైట్ విత్ ది లైట్స్. సినిమా ఎక్కువసేపు చూస్తే కళ్ళు పోతుంది, తలకాయ నొప్పి వస్తుంది. ఎందుకు? లైట్ కదా. కానీ కొన్ని సినిమాలు చూస్తే మీకు ఏం రాదు, హాయిగా ఇంటికి వచ్చి ఫోన్ చేసి పోతారు. It depends upon the kind of movie that you visit. You can understand that this loka is very much powerful. So many people are benefited. But, and I remember our guru like Satyanarayana, who used to go to some houses and recite these slokas and do good for their house people. ఒక ప్రాబ్లం కోసం వెళ్తారు, ఇది చెప్తూనే వాళ్ళకి సుఖం కలుగుతుంది. For about 10-15 years, the daughter never came from America to India because of some other problems. But after 15-20 years or so, the daughter came with her daughter, big daughter, and visited their parents. Because we all said, and that gentleman said, your daughter will come back, don't worry. ఎందుకంటే యోగ్యాననం తవ విలోకయతాం తదేతత్. For your query, this is the answer. You know you are cause for that kind of ill feeling or jealous feeling or diffidence, or expectations are not being answered. When expectations are not answered, you are not settled in your thoughts. So here also, Paramatma Amavaru, eటువంటి యోగ్యానందం, the face of the Devi is always beaming with karuna. But that karuna, to the extent that whoever comes to fight with her, they will not be killed. If at all they are killed, they are given the moksha. So, I think, shall we stop here? Om Swasti. Om Swasti. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Sarvam Sri Matrucharanaravindarpanamastu. Sarvam Sri Matrucharanaravindarpanamastu. Om Tat Satu. Tat Om Tat Sat.
श्री दुर्गा परमेश्वरी प्रसाद सिद्धिरस्तु। श्री दुर्गा परमेश्वरी प्रसाद सिद्धिरस्तु।